Okay, Yeah. great. Where are you right now? I'm in Bodh Gaya. Okay, you are. Okay. Yeah. Okay, great. Oh, yeah. My sincere greetings to everyone. With this greeting, we are going to start this gathering. And as always, we will start the class with the recitation of refuge and the bodhicitta lines 3 times. And while we are reciting the lines, refuge and the bodhicitta lines, mentally hold very strongly from the bottom of our heart Buddha as a teacher, mentor, the Dharma, the teachings as actual means and methods to be applied, to be practiced, to be experienced within ourselves, and the Sangha as our spiritual friends, supporters, and taking 3 jewels as a refuge in these ways is not only occasionally, not only when we have difficult times, but all the times as a follower of the teachings of the Buddha, morning, during the day, in the afternoon, evening, before going to bed, all the time, consciously and subconsciously hold that mind taking refuge. In Tibetan, there is an expression, and this is very, very nice, proper, very helpful expression. It says, Ki-duk, ki-duk, that ki, give happiness. Duk means, the difficult times. Ji chung-yang, whatever happens, whether life is successful, happy, or life is currently more difficult, challenging. Ki-duk, lek nye, ji chung-yang, whatever it occurs. Hold the 3 jewels as a refuge from the heart. And that expression is very, very helpful, truthful expression. So we should learn to have that kind of mind from our heart, very natural, very, spontaneous, and that is very, very helpful. At the same time, many of us follow the Bodhisattva and the teachings, Mahayana teachings. For that, holding the altruistic awakened mind, bodhicitta, the mind which genuinely, sincerely cares, concerns well-beings of all living beings, regardless of different relationship, different condition, different connections that we have. From our side, try to build that kind of altruistic mind. And for that, we need to train every day, whenever there's opportunity, to bring that mind, more fresh, more active, more sort of,
resilient, and that is very, very helpful. So for that purpose, we always start our gathering with this recitation and holding these two minds as our main motivation. Trước tiên, Thầy gửi lời chào thân ái đến tất cả quý Phật tử. Và với lời chào này, chúng ta bắt đầu buổi pháp thoại ngày hôm nay. Như thường lệ, chúng ta bắt đầu bởi trì tụng câu kệ quy y nơi Tam Bảo và khai triển tâm Bồ Đề. Và trong khi trì tụng câu kệ này, chúng ta hãy giữ trong tâm của mình là Đức Phật như là vị Thầy, là đấng chỉ đường. Pháp là phương pháp thật sự để chúng ta có thể ứng dụng, trải nghiệm trong cuộc sống hàng ngày. Và tăng đoàn là những người bạn hỗ trợ về tâm linh. Như vậy, chúng ta quy y nơi Tam Bảo không những chỉ thỉnh thoảng, không những chỉ chúng ta trải qua thời gian khó khăn, mà chúng ta nên quy y Tam Bảo trong tất cả suốt thời gian. Là những người nói theo giáo lý của Đức Phật, từ buổi sáng trong ngày đến buổi tối, đến khi đi ngủ, thì chúng ta nên hướng về sự quy y này trong một cái trong tâm thức cũng như trong tiềm thức của mình. Và trong tiếng Tây Tạng có một cái sự bày tỏ rất là hay như thế này: Ge Duk Lek Nye Chi Chung Wa. Ge ở đây là Gewa là sự hạnh phúc, sự an lạc, và Duk là những cái thời gian khó khăn. Và như vậy, cho dù bất kỳ những thời gian nào chúng ta đang trải qua, khó khăn hay an lạc hạnh phúc, chúng ta hãy duy trì tâm quy y nơi Tam Bảo từ tận trong tim của mình. Và chúng ta nên tu học để mà có trạng thái tâm như vậy được khởi lên một cách tự nhiên và trong suốt những thời gian từ ở trong tim của mình. Và cùng một lúc, nhiều trong số của chúng ta nói theo giáo lý của Bồ Tát Thừa, của Đại Thừa. Và với tâm như vậy, chúng ta hãy giữ tâm Bồ Đề. Đó là trạng thái tâm thật sự chân thật, bận tâm đến phúc lợi của tất cả chúng sinh, cho dù là mối quan hệ, sự kết nối của chúng ta với những chúng sinh đó hiện tại là như thế nào. Từ ở phía của chúng ta nên xây dựng một cái trạng thái tâm như vậy. Và để thực hiện được điều đó, chúng ta cần cái sự tu tập, rèn luyện. Như vậy, bất cứ khi nào chúng ta có cơ hội, hãy đem trạng thái tâm Bồ Đề này được một cách tươi mới hơn, được một cách tích cực hơn và một cách kiên định hơn. Và với mục đích đó, chúng ta hãy cùng Thầy trì tụng cùng Thầy trì tụng 4 dòng kệ quy y nơi Tam Bảo và khai triển tâm Bồ Đề này. Sanje Chöda Tsoji Chonama Changju Pardo Tani Japsu Che Dagi Chinso Jibe Tsonama Ji Dola Penje Sanje Jobara Sho Sanje Chedan Tsoji Chonamala Chanjo Pardo Tane Japsu Che Dagi Jinso Jibe Tsonamaji Dola Penje Sanje Jobara Sanje Chedan Tsoji Chonamala Chanjo Pardo Dane Japsu Che Dage Jinso Jibe Tsonamaji
Dola penje sanje tobara sho. With the refuge and the bodhicitta as our main motivation, intention, not only to join this class, but also to live our everyday lives. With these two motivations, two minds as our main motivations, now I will say the Buddha Amitabha mantra, Om Amitabha Shri. While I'm saying the Buddha Amitabha mantra, we all hold love and compassion from our heart. And this loving kindness and great compassion we will share with all living beings without any exceptions. Initially, upon oneself, one's own loved ones, family members, friends, colleagues, then gradually to extend towards all sentient beings. And in particularly, those living beings, those human beings who are going through very, very, obvious difficulties due to the natural disasters, like recently in India, in Pakistan, there are lots of, the floods killed hundreds of people, or man-made disasters, or in Gaza, in Ukraine, and many other, like in Sudan, many other parts of the world. Then, of course, there are, very close near where we live, there are many human beings going through physically different illnesses, mentally very, hard times. So share, express our loving kindness and great compassion, specifically those living human beings who are going through very, very obvious difficulties. And strongly imagine that our sincere, expression of loving kindness and great compassion reach over there, over all those sentient beings. Với tâm quy y nơi Tam Bảo và tâm Bồ Đề là động cơ chủ yếu, không những để cho chúng ta tham dự nghe buổi pháp thoại ngày hôm nay, mà đồng thời để cho chúng ta sống cuộc đời của mình. Và với hai trạng thái tâm này, bây giờ chúng ta hãy cùng trì tụng với Thầy câu mật chú của Đức Phật A-di-đà, Om Amitabha Shri. Và trong khi trì tụng, chúng ta hãy giữ lòng từ ái và bi mẫn từ ở tận đáy lòng của mình. Và với lòng từ ái và lòng đại bi này, chúng ta hãy chia sẻ đến tất cả chúng sinh mà không có sự ngoại lệ nào. Bắt đầu từ chính bản thân của mình, đến những người thương của mình, đến gia đình, bạn bè, đồng nghiệp, và từ từ nới rộng ra đối với tất cả chúng sinh. Cụ thể rằng là những chúng sinh đang trải qua một thời điểm thật là khó khăn một cách hiển nhiên, như là những thiên tai. Và Thầy ví dụ là ở Ấn Độ và Pakistan vừa rồi là có những lũ lụt mà cả hàng trăm người chết, và do những thảm họa do con người làm ra, ví dụ như chiến tranh ở Gaza, ở Ukraine, và những nạn đói ở Sudan.
À, và lại dĩ nhiên là những người đang trải qua những thời gian thật khó khăn, những người sống ở gần chúng ta, những người đang bị bệnh tật hay về phần tâm ý đang trải qua những thời điểm thật là khó khăn. Và như vậy chúng ta hãy chia sẻ và bày tỏ lòng từ ái và đại bi này đối với tất cả chúng sinh. Và thầy nhắc rằng chúng ta hãy quán tưởng một cách thật mãnh liệt rằng là sự bày tỏ mà chân thật của chúng ta về lòng từ ái và lòng đại bi này dẫn đến và giao tiếp đến đối với tất cả chúng sinh. Omo me dewa re. Omo me dewa re. Omo me dewa re. Omo me dewa. Omo me dewa re. Omo me dewa re. Omo me dewa re. Omo me dewa. Omo me dewa re. Omo me dewa re. Omo me dewa re. Omo me dewa. Omo me dewa re. Omo me dewa re. Omo me dewa re. Omo me dewa. Omo me dewa re. Omo me dewa re. Omo me dewa re. Omo me dewa. Omo me dewa re. Omo me dewa re. Omo me dewa re. Omo me dewa. Omo me dewa re. Omo me dewa re. Omo me dewa re. Omo me dewa. Omo me dewa.
Amedevare Om Amedeva Om Amedevare Om Amedevare Om Amedevare Om Amedeva. Oh yeah. Last Saturday, we started out of the 3 trainings, the training of wisdom, and from the historical Buddhas, the first turning of the wheel of the Dharma in the 4 noble truths, the last noble truth of the path that leads to the cessation of suffering and the origins of suffering. And within the noble truth of the path, where Buddha explained Noble Eightfold Path, we are studying the right view and right thoughts. So now here, as I did last Saturday, I made a quotation from Shantideva's Guide to the Bodhisattva's Way of Life from the chapter 9, the first verse, saying within the first verse, first 2 lines, saying all the the previous subjects, the topics that he dealt with from all the previous chapters, all those subjects are to as a stepping stone, or as a to nurture wisdom, the right view. And in this case, right view here specifically refers to right view in the sense, correctly, precisely realizing the nature of self or person, individual. That is, the in Tibetan Dharma, in Sanskrit Anatma, and quite often in English translated as a selflessness. And this which I briefly touched last Saturday, and just to remind ourselves that point. And today I want to go a little bit on the basic level of the right view. Right view can be understood in several different layers. And today I want to look at in a more in our day-to-day in a more practical
level what is right view, more from the basic level of the right view. Thứ Bảy tuần vừa rồi chúng ta đã bắt đầu được nghe thuyết giảng về chủ đề rèn luyện về trí tuệ. Đức Phật lịch sử khi Ngài chuyển Pháp Luân lần thứ nhất, Ngài đã giảng về tứ diệu đế. Và ở trong tứ diệu đế thì diệu đế thứ tư đó là đạo đế hay con đường để dẫn đến sự diệt khổ và nguồn gốc của sự khổ. Và trong con đường hay đạo lộ để dẫn đến sự diệt khổ và nguồn gốc của sự khổ đó, Đức Phật đã nói đến bát chánh đạo. Và ở trong bát chánh đạo thì chúng ta đang được tu học về chánh kiến và chánh tư duy. Thứ Bảy vừa qua, Thầy đã trích dẫn cho chúng ta 2 dòng đầu của đoạn kể thứ nhất ở chương 9 của Nhập Bồ Tát Hạnh mà Ngài Đại Tịch Thiên đã soạn thảo. Và ở trong đó nói rằng bao điều Phật dạy kể trên cốt làm trí tuệ phát sinh nơi lòng. Ở đây là những điều mà gọi là kể trên đó là những chủ đề mà trong những chương trước đây mà Ngài đã giảng đến, và những điều đó đã giảng đến để làm như là một cái những cái cầu nối, những bước chân cầu nối để mà chúng ta có thể trưởng dưỡng được trí tuệ. Và trí tuệ ở đây đó là chánh kiến. Trong phạm vi này cụ thể chúng ta nói đến chánh kiến là nói đến cái sự trực nhận một cách chính xác và đúng đắn về tự tánh của tự ngã hay là của một con người. Mà ở trong tiếng Tây Tạng chúng ta muốn nói đến đó là tiếng Tây Tạng là Dharma, hay tiếng Phạn là Anatma, và tiếng Anh là selflessness, và tiếng Việt chúng ta thường dịch là vô ngã. Và Thầy nói rằng là như vậy là Thầy đã nhắc nhở cho chúng ta về cái điểm này. Và hôm nay Thầy muốn thuyết giảng hơn về cái nền tảng, cái mức độ nền tảng về chánh kiến. Bởi vì khi nói về chánh kiến có thể được hiểu trong những mức từng khác nhau, mà hôm nay chúng ta sẽ hiểu về mức từng mà của cái cuộc sống, cái đời sống hàng ngày một cách thực tế để chúng ta hiểu về chánh kiến. Oh, yeah. So in that context, the right view in the context of selflessness, last Saturday I shared with you, it is extremely helpful and useful, the very gently with this, with the clear awareness to observe how we perceive, how we see, how we believe I or self, who is actor, virtues, non-virtues, who is experiencer, happiness, joys, and pain and difficulties, that I or the self, that in these, when we interact, with the other living beings, with our own thoughts, emotions, fears, hopes, wishes. Under those interactions, it is very, very helpful to observe how that I, the individual, is perceived in our mind. In our mind, the emotionally or very, rapturedly, or in a more thoughtfully, how that I is perceived, is grasped.
all these, under these interactions with others or our own thoughts, feelings, emotions, wishes. That kind of observation is extremely important for us to understand, our current perception of I or the self or the individual. Instead of other people told us, you perceive your I or the self or the individual in this fashion, in this manner, in this mode, that is also helpful. But most helpful and powerful is our own observations. So this, I want to say this again and again while we are discussing the right view. So this is, I said in last Saturday, and I want to say again, and from your side, I'm sure some of you do, from your side, you should, do your own work. It is very, very important, important, as Buddha himself had stated, that I will show the path. It is up to you whether pursue the path or not is up to you. And that is very, very powerful message. So here in this particular topic, while we are talking about right view, and within the right view, we are talking about right view with the context of selflessness, anatma, and to understand that selflessness, anatma, correctly, our own work is constantly, observing, how we perceive the I. Otherwise, like you will become like me, all the time here, read, but not very much doing my own homework. And the level understanding, cultivation of right view, level will stay all the time same, not making any progress. To make progress, we have to do our own homework. That is the doing observation. Như vậy, ở trong phạm vi này, khi chúng ta nói về sự vô ngã, thì thứ Bảy tuần vừa rồi, Thầy có chia sẻ với chúng ta rằng thật là vô cùng hữu ích để mà cho chúng ta có thể có một cái ý thức, cái tỉnh thức biết một cách rõ ràng, nhưng mà thật là nhẹ nhàng để mà cho chúng ta có thể quan sát cách mà chúng ta nhìn, cách mà chúng ta trực nhận, hay cách mà chúng ta tin nghĩ về cái tôi hay cái tự ngã của mình. Cái người nào hay là cái nhân vật nào mà đang là cái diễn viên để mà thực hiện những cái thiện hành hay những điều bất thiện. Cái người nào đang là những người trải nghiệm những niềm vui, hạnh phúc hay những sự đau khổ và khó khăn. Và cái tôi và tự ngã này, khi chúng ta giao tiếp với những người khác thì chúng ta cũng giao tiếp với tất cả những cái cảm xúc, những cái ý nghĩ, những cái ước nguyện. Và trong cái sự giao tiếp đó, thật là hữu ích để cho chúng ta quan sát cái tôi của chúng ta ở trong tâm của chúng ta lúc đang giao tiếp với những người khác như thế nào. Có lẽ là cái trạng thái tâm chúng ta lúc đó rất là có nhiều cảm xúc, có thể nó bùng nổ lên hay có thể nó im dịu. Đó là cái cách mà cái tôi lúc đó mà chúng ta đang trực nhận với những cảm xúc, suy nghĩ
ước mong. Và những điều quan sát như vậy thật sự rất là quan trọng đối với chúng ta, để cho chúng ta hiểu về cái tôi hay tự ngã. Thay vì những người khác nói với chúng ta cô hay anh đã có trực nhận về cái tự ngã của mình như thế này, vân vân. Nhưng mà điều quan trọng mạnh mẽ nhất mà để cho chúng ta quan sát, đó là chúng ta tự quan sát chính mình. Và thầy sẽ lặp đi lặp lại điều này, câu nói này hết lần này đến lần khác trong khi chúng ta đang tu học về chánh kiến. Từ phía của bản thân của mình, chúng ta nên quan sát tất cả những hành vi mà chúng ta làm, và điều này thật là quan trọng. Bởi vì chính ngay cả Đức Phật có nói rằng là ta sẽ chỉ cho các con đường hay là đạo lộ, nhưng mà nếu các con tùy thuộc vào các con, nếu các con có thể noi theo hay không. Đây là một thông điệp rất là mạnh mẽ. Và cụ thể là trong chủ đề này chúng ta đang nói về chánh kiến, và chúng ta đang nói về sự vô ngã. Để mà chúng ta có thể hiểu được sự vô ngã một cách đúng đắn thì chúng ta nên luôn luôn quan sát cái suy nghĩ của mình về cái tôi. Và thầy nói đùa rằng là đừng có trở thành như thầy, cho dù là suốt tất cả những thời gian thì thầy luôn luôn là đọc sách, nhưng mà đọc sách mà nếu mà không có quan sát tự chính mình thì cái mức độ của cái sự hiểu khi mà chúng ta nghiên cứu đọc sách thì nó dừng chỉ ở trong cái mức từng đó là mức từng là nghiên cứu về sách. Và như vậy, để thấy được sự tiến triển về tâm linh thì chúng ta cần phải làm bài tập, đó là chúng ta phải quan sát tâm của mình. Oh, yeah. So that up to here is which I briefly shared with you last Saturday, and we'll come back this again and again coming Saturdays. Now today, the right view, with regard to our actions of the body, speech, and mind, and their consequences, their results, their consequences. Quite often it is translated in English saying law of cause and effect. Law of cause and effect. Lende ki tawa. Lende, le is action. Debu is result. Tawa is right view. Right view with the context of our action and their consequences. And cultivating that right view, not in theory, view not just as a theory, but in a practice, is starting point to practice Dharma. When we cultivate that right view, right view of law of cause and effect, then the actions of our body, speech, and mind quite easily become more constructive and less destructive. Here I'm not saying we are creating all the time unwholesome actions. I'm not saying that. However, possibility and habitually that we do. So to reduce that,
is cultivating right view, with regard to the law of cause and effect. Lende. Từ nãy giờ những gì mà thầy chia sẻ với chúng ta đó là những gì đã chia sẻ thứ Bảy tuần trước, và thầy sẽ trở lại những điều này hết lần này đến lần khác. Hôm nay chúng ta được nghe về chánh kiến, và nói về chánh kiến đó là chúng ta nói những hành động qua thân, khẩu và ý của mình và những hậu quả của chúng. Thường thường khi chúng ta thường nghe qua tiếng Anh là nói về law of cause and effect, hay là nói tiếng Việt chúng ta thường nói đến định luật nhân quả. Len tre trì tawa. Lê ở đây là những hành động, tre là những kết quả, tawa là những quan điểm hay là cái về chánh kiến, và trong phạm vi là đó là nói những hành động và kết quả của chúng. Và để trưởng dưỡng được chánh kiến, ở đây không phải là chánh kiến ở trên lý thuyết hay giả thuyết, mà đó là cái sự tu tập để mà chúng ta là cái điểm bắt đầu để mà cho chúng ta tu tập Phật pháp. Khi chúng ta nói đến trưởng dưỡng đến chánh kiến qua định luật nhân quả, đó là kể đến chúng ta nói đến những hành động qua thân, khẩu và ý của mình để mà tạo cho dựng hướng về để mà được có tính cách xây dựng nhiều hơn và giảm thiểu những hành động qua thân, khẩu, ý mà không có tính chất xây dựng hay là có những tính chất là tiêu diệt, tiêu hủy. Ở đây thầy không nói rằng là trong suốt tất cả những thời gian chúng ta đều tạo ra những hành vi bất thiện. Tuy nhiên khi có cơ hội và vì theo thói quen chúng ta có thực hiện, và như vậy để giảm thiểu những điều này chúng ta cần phải tu dưỡng về chánh kiến, về định luật nhân và quả. Oh yeah. So for the people who came from the Buddhist background, like in the Vietnamese, Taiwanese, Singaporean, Chinese, Tibetan, Malaysian, Singapore, in all those areas come from that kind of background. There is a culture, there is a culture, say that, when I first encounter some, I think the Taiwanese, the practitioners, in quite early 1980 or late, early 80s, not many those days to come to, the monastery, very few, and they use this term, karma, that is Sanskrit, karma la. I haven't found out why, people who come from that kind of background, there's a lots of la with the individual names or the statements or the sentences. Anyway, initially I confused. In Tibetan there are many people called karma, name called karma, and the la is honorific. So I thought there is a man, man usually karma, the name for the man. I thought there is a man, karma, who is, very respectful in their tradition or their culture. But later I find out it is talking about law of cause and effect, karma. So then they add this la, karma la. So anyway, that's my brief sort of, the confusion. So have that kind of culture. Through that culture, then,
making offerings and doing lots of these virtuous activities. Many of these, if I misunderstood, then I will say sorry. But what I've understood, even in the Tibetan society too, many of these activities under the name of karma law, they're very much culture, not deep down understanding of the law of cause and effect. For example, in Tibetan, these days in Tibetan community in India or in many other parts, when somebody passed away, and then the family members, they do lots of chok offerings on the almost every single every seventh day, and lots of chok offerings, and it is very, sometimes it is very in each bag have a at least 400-500 rupees amounts of things, like all sorts of things, and that becomes a very burden for the families who don't have that kind of financial, what you call the finance, and who don't have that kind of money. But then society, community where they live, that have that kind of culture, but not very much from the understanding of the right law of cause and effect, but purely out of culture, out of that kind of traditions. So for here, what I'm talking about is, I'm not saying these are completely wrong or not good. Of course, if we carry on with the right understanding of law of cause and effect, that will be great. That will be nice. But for us to pay attention to cultivate awareness, aware of our actions of body, speech, and mind. And with that awareness, then, enhancing those wholesome in the sense with the right intention, intention, at least there's no what you call the deliberately, there's no self-interest involved. There's no self-interest involved, at least intentionally. So, acting, then physically, verbally acting. If it is possible, intention with the compassion, with the altruism, then acting, our actions of body, speech, and mind. That kind of activities with the understanding of law of cause and effect. That means, if I act with my body, speech, and mind with these intentions, then my consequences of these actions will be, immediately
and in the long term, constructive, the helpful, useful, meaningful to myself and to others. So what in Tsongkhapa's, Lama Tsongkhapa's Lamrim, the gradual path to enlightenment, that kind of training, the training raising awareness in the law of cause and effect is in a very early stage training. If you look at in the 3 scopes of training, small scope, middling scope, and great scope in the gradual path, that training is in the small scopes, raising awareness of law of cause and effect. So in that case, right view, in this case, right view is very, very helpful or very, very crucial for us from right here in our daily lives to put into practice. Như vậy, những người mà đến từ những bối cảnh khác nhau, nhưng mà từ Phật giáo, ví dụ như người Việt chúng ta, người Đài Loan, người Singapore, người Trung Hoa, Tây Tạng, vân vân, tất cả đến từ những vùng miền mà bối cảnh là Phật giáo thì có cái tập tục văn hóa. Thầy kể cho chúng ta khi trong những đầu năm của thập niên năm 80, khi mà thầy mới gặp những người Đài Loan, mà cái thời đó những người mà đến tu viện thì thật là vẫn còn rất là ít. Thành ra thầy gặp những người Đài Loan này và họ cứ dùng cái thuật ngữ gọi là Kamala. Thì những người và ở trong tiếng Tây Tạng, lúc đó thì thầy hơi không hiểu, bởi vì ở trong tiếng Tây Tạng hay tiếng Phạn chúng ta thường nghe là karma là nghiệp, nhưng mà đó cũng là tên của một người đàn ông ở tiếng Tây Tạng. Và chữ la đó thường là một cái từ mà để tỏ lòng kính trọng, giống như là ông, thưa bà, vân vân. Thì thầy chỉ nghĩ là nói là Kamala là thưa ông đó và bà đó. Và nhưng mà sau đó thì thầy mới tìm ra đó là họ nói cái chữ karma đó là định luật nhân quả, và họ chỉ thêm cái chữ la. Và đó là cái sự hiểu lúc đầu của thầy khi họ dùng những từ như vậy. Như vậy qua tập tục văn hóa thì họ cúng dường và họ thực hiện rất là nhiều những thiện hành. Và ở đây thầy muốn chia sẻ điều này. Nếu mà thầy hiểu lầm thì thầy xin lỗi trước. Nhưng mà ở trong nhiều xã hội hay cộng đồng, và trong đó bao gồm có cộng đồng của người Tây Tạng, nhiều trong số chúng ta theo tập tục văn hóa thì hiểu và không có trưởng dưỡng để mà hiểu về định luật nhân quả khi chúng ta thực hiện những điều nào đó. Và khi trong tập tục văn hóa của Tây Tạng, khi một người nào đó qua đời thì gia đình của họ cúng rất là nhiều những cái gọi là soul offering mỗi 7 ngày sau khi mà mất. Thì trong cái soul offering, nếu quý vị đã quen thuộc thì khi mà cúng dường thật nhiều đồ và mỗi người mà tham dự thì được phát về một cái túi nhỏ. Thì ở trong túi đó nhiều khi có đựng tiền là 400 đến 500 rupee, và có nhiều những cái vật đồ dùng hay là bánh trái ở trong đó. Và cái điều này thì nó trở thành một cái gánh nặng đối với những gia đình mà không có những cái số tiền to lớn như vậy.
Nhưng mà theo tập tục văn hóa của cộng đồng, của xã hội ở đó thì họ phải thực hiện. Nhưng mà ở đây để nói rằng là họ không hiểu đến cái hiểu đúng đắn về định luật nhân quả, nhưng mà chỉ thực hiện qua tập tục và truyền thống. Thầy không nói rằng là những cái tập tục và truyền thống này là sai hay không đúng. Là dĩ nhiên nếu chúng ta thực hiện đến những điều như vậy mà có cái sự hiểu biết về định luật nhân quả thì điều này thật là tốt. Đối với chúng ta cần phải để ý, hay chúng ta cần phải trưởng dưỡng sự ý thức tỉnh thức biết qua thân, khẩu và ý của mình. Với sự tỉnh thức biết như vậy, để chúng ta có thể tăng trưởng những điều tốt đẹp. Điều tốt đẹp ở đây đó là chúng ta có những cái ý định đúng đắn, hay ít nhất là chúng ta không có ý định một cách dấn thân, mà chúng ta có cái tự lợi, những cái lợi cho về phía mình mà trong những điều mà chúng ta tạo ra hay thực hiện. Như vậy khi chúng ta hành xử qua thân hay là nói những lời nói của mình mà chúng ta hành xử với tâm từ bi, với lòng vị tha, thì và với những cái điều như vậy là qua sự chúng ta hiểu về định luật nhân và quả. Điều này có nghĩa rằng là thì với cái sự hiểu biết rằng nếu tôi thực hiện qua thân, khẩu và ý của mình thì với cái sự hiểu biết như vậy thì những hành động mà hướng về ngay tức thì hay hướng về tương lai của chúng ta, thì tất cả mọi hành động qua thân, khẩu và ý của chúng ta sẽ trở thành tích cực, xây dựng hơn, giúp ích hơn, cho đầy ý nghĩa hơn cho chính bản thân và những người khác. Và ở trong Lam Rim, đó là những bước từng đi đến giác ngộ mà Ngài Tông Khả đã soạn thảo, thì có nói đến những cái sự rèn luyện, tu tập về định luật nhân quả như vậy. Và nhắc đến trong mỗi từng những giai đoạn của cái sự rèn luyện. Nếu quý vị nhớ là ở trong Lam Rim có nói đến là sự tu tập của những người trong phạm vi nhỏ, những người tu tập trong phạm vi trung bình và những người trong phạm vi lớn hay phạm vi cao hơn. Và cái sự tu tập về định luật nhân quả nó nằm ở trong những người tu tập trong phạm vi nhỏ. Đó là để mà nêu lên cái sự tỉnh thức biết về định luật nhân quả. Và trong trường hợp ở đây, chánh kiến đối với chúng ta thật là cần thiết để mà cho chúng ta có thể áp dụng vào sự tu tập trong đời sống hàng ngày. And having right view in this context, low right view in the context of law of cause and effect, when we develop that right view, that will automatically help us to restrain, to refrain our from the non-virtuous actions of the body, speech, and mind. And that is, directly related to the three trainings. The first training that we discussed, the ethics. So the cultivation of right view, with regard to the law of cause and effect, that will help. That will help quite. That will naturally stop us, engaging in unwholesome actions. If we do that, if we restrain ourselves, our actions to the body, speech, and mind from the unwholesome activities with that right view, then that will be very, very what you call the long-lasting ethics. Long-lasting ethics. Ethics without fear. Sometimes when we talk about restrain our
actions of body, speech, and mind from non-virtues. We do that out of fear. If we understand, if we cultivate right view with the law of cause and effect, out of that understanding, when we, very naturally, very sort of, more or less effortlessly restrain our, actions of the body, speech, and mind from non-virtues, and there's no sense of fear. Instead, there is a tremendous sense of, the joy in that process, in that practice. So here, that is very right view in this context, in a very early stage in a Dharma practice. This right view of law of cause and effect is very, very crucial to cultivate. Như vậy, có chánh kiến ở trong phạm vi này, chúng ta đang nói về định luật nhân quả. Khi chúng ta có thể khai triển được chánh kiến, điều này sẽ giúp cho chúng ta tránh tạo ra những hành vi bất thiện qua thân, khẩu và ý của mình. Và khi nói đến 3 sự tam vô lộ học hay 3 sự rèn luyện cao hơn này, thì nó cũng đồng thời liên quan đến sự rèn luyện thứ nhất, đó là sự rèn luyện về giới. Và như vậy, trưởng dưỡng tu tập về chánh kiến qua định luật nhân quả, đồng thời cũng giúp cho chúng ta chấm dứt không thực hiện những hành động mà không tốt đẹp, thì chúng ta sẽ cố gắng để mà tránh những hành vi bất thiện này. Và đây thầy gọi rằng đó là cái sự trì giới mà có cái mà nó sẽ kéo dài thật là lâu, bởi vì cái sự trì giới này là không có cái yếu tố của cái sự sợ sệt hay sợ hãi. Bởi vì đôi khi chúng ta tránh không tạo ra những hành vi bất thiện là do vì chúng ta có cái nỗi sợ sệt. Nhưng mà nếu chúng ta tu tập để mà chúng ta tránh tạo ra những hành vi bất thiện, mà nó trở thành một cái thói quen, chúng ta không cần phải nỗ lực nữa, thì mà trong đó thì nó không có một cái nỗi sợ hãi nào, mà thay vì đó chúng ta sẽ khởi lên được cái niềm vui khi chúng ta tránh tạo ra những hành vi bất thiện. Như vậy, chánh kiến này ở trong giai đoạn đầu tiên là điều cần thiết để mà cho chúng ta tu dưỡng. Oh yeah. Then another levels of cultivation of right view with regard to the understanding of nature of impermanence. That the understanding that all things and events, virtues or non-virtues, happiness or suffering, all those things and events which come into existence out of causes and conditions, they all are impermanent. They all are impermanent. That understanding, is very, very powerful right view for us, to reduce lots of wrong views, wrong perceptions, wrong beliefs, wrong expectations, when we cultivate right view in that context. Cái đó, một mức từng khác để cho chúng ta có thể tu tập trưởng dưỡng về chánh kiến, đó là với sự hiểu biết về tự tánh vô thường.
về bản chất của sự vô thường. Hiểu rằng tất cả mọi sự việc và mọi sự kiện, cho dù đó là sự kiện thiện hay bất thiện, những sự kiện mà đem đến niềm vui hay những sự kiện đem đến sự đau khổ, tất cả những điều đó để được đem đến tụ hội để mà có thể hiện hữu tồn tại do những nhân và duyên. Tất cả những hiện tượng đó đều là vô thường, và với sự hiểu biết như vậy thật là mạnh mẽ, đó là một cái chánh kiến thật là mạnh mẽ để cho chúng ta có thể giảm thiểu bớt thật là nhiều những cái quan điểm sai lầm, những cái khái niệm sai lầm, vân vân. Và khi chúng ta trưởng dưỡng được cái quan điểm, cái chánh kiến như vậy về sự vô thường thì thật là hữu ích. There are many beautiful, the songs written by many great Tibetan teachers to remind us the nature of impermanence. The nature of impermanence. There's one beautiful, songs from this great Gelugpa master, Paponga Rinpoche. Mitak Tinkul Nyingi Turma. Mitak means impermanence. Ten is, to remind. Tenkul, encouraging to remind the nature of impermanence. Nyingi Turma, Nying is the heart, Turma is the spoon, like a, hard spoon to remind us the nature of impermanence. Nature of impermanence. This, my current, like a, perceiving to me relatively strong, healthy, solid, concrete, this current life that appears to me, and I prepare what I'm going to do tomorrow at the site where the construction work is happening, preparing next week the meetings, preparing next month traveling. So all those things in my head, in planning, expectations, based on this very elusive illusion, the concept of this is going to last at least few years. But in reality, in that Paponga Rinpoche's writing, says, who knows, tomorrow morning or even next few seconds, whether this solid body called life, is still there or not. It is just, if I stop my breathing, if I stop, if by certain causes, if stop me breathing in, that's end. But in my head, in my belief, in my grasping, there's this at least few years. So that is what in Tibetan, in the text called Tangzin, takpa, takpa, permanent, zin, holding, grasping, that going to last, going to stay, wrong grasping, not having the right view of nature of impermanence. So very, very,
powerful right view. You know, if somebody asks me, Tashi, are you believing you will be here tomorrow? You know, from when I put my Dharma hat, I may say, oh no, I don't know whether I will be there. But in deep down, there's a strong grasping. You know, that is out of that grasping cause us to create lots of unnecessary worries, fears, actions, and so forth. So that right view is very important to cultivate. Có nhiều những bài ca mà đã được soạn thảo từ rất là nhiều những bậc đại sư người Tây Tạng để nhắc nhở cho chúng ta về bản chất của sự vô thường. Và trong một bài thơ hay bài thơ ca mà thật là hay đã được soạn thảo bởi Ngài Pabongpa, đó là của một bậc đại sư của truyền thống Hoàng Mạo. Và trong đó Ngài nói rằng Mitat Dengu Ninki Thuma. Mitat ở đây là cái sự vô thường. Dren ở đây là để nhắc nhở cho chúng ta về là để khuyến khích nhắc nhở chúng ta về sự vô thường. Ninki là từ ở trong tim của mình. Và như thầy đưa ví dụ cho chúng ta, cái cuộc đời của thầy, chính thầy hiện giờ, nếu thầy có cảm thấy thật là cái thân của thầy vẫn còn rất là mạnh, khỏe mạnh và chắc chắn và bền vững, nó trình hiện với thầy là như vậy. Và thầy đang chuẩn bị những gì mà thầy phải làm ngày mai là đi đến cái nơi công trường xây dựng. Và những gì thầy sẽ làm tuần sau đó là có những cuộc hội thảo. Và những gì thầy sẽ làm tháng sau đó là thầy sẽ du hành. Và tất cả những điều đó ở trong đầu của thầy, những dự tính, những sự mong đợi đều thật rất là, thầy gọi là ảo ảnh. Bởi vì thầy nghĩ rằng là ít nhất là nó sẽ kéo, cái mạng sống của thầy sẽ kéo dài ít nhất một vài năm. Nhưng tất cả nó gần như thầy gọi là ảo ảnh. Bởi vì ở trong bài đạo ca mà Ngài Pabongpa đã viết là ai mà biết được sáng ngày hôm sau có còn hay không, hay chỉ vài giây sau cái mạng sống vẫn còn ở đó hay không. Bởi vì thầy nói rằng là nếu thầy ngừng thở, nếu tự nhiên bây giờ thầy ngừng thở, hay vì một vài những cái nguyên nhân nào đó mà thầy ngừng thở ở bây giờ, thì nó sẽ là cái sự chấm dứt. Nhưng ở trong đầu của thầy thì thầy vẫn, cái sự tin tưởng của thầy là mình vẫn còn sống ít nhất là vài năm. Và trong từ ngữ tiếng Tây Tạng gọi là Tenzin Takpa. Tenzin ở đây là để giữ, để chấp vào. Takpa là cái sự thường hằng, chấp vào sự thường hằng. Đây là cái sự chấp sai lầm. Đây là cái sự chấp là không có cái chánh kiến, cái quan điểm đúng đắn về bản chất của sự vô thường. Và như vậy cái điều này là cái chánh kiến thật là mạnh mẽ để cho chúng ta có thể biết được, có thể tu học được. Nếu một người nào đó, bây giờ thầy cho ví dụ, nếu một người nào đó hỏi thầy là ông có thể tin rằng là ngày mai ông vẫn còn sống hay không, thì thầy có thể là đưa tay lên và trả lời rằng là tôi không biết được. Nhưng mà thật sự ở trong sâu thẳm là chúng ta có cái sự chấp rất là mạnh mẽ vào cái mạng sống của mình. Và từ đó mà nó gây ra chúng ta rất là nhiều những cái sự lo lắng và những cái hành động khác nhau từ những cái sự sợ sệt lo lắng này. Và như vậy
chánh kiến là điều thật là quan trọng để cho chúng ta trưởng dưỡng. So in that context, although nature, right, nature of impermanence, that understanding of nature of impermanence can be applied, as I mentioned earlier. All the things and events, they come into being. They're out of causes and conditions. We can have understanding of nature of impermanence can be cultivated regarding all those things and events. For us, in the earlier practitioners, this right view in the context of nature of impermanence is extremely powerful, if we apply to the nature of our lives. Nature of our life. In this context, Tsongkhapa, in his Great Lam Rim, again, out of the three scopes, in the small scopes, he said, Chua Ngeba, death is definite. Namchi Ngeba Meba, time of the death is indefinite. Chivetse, when the death comes, almost all our, samsaric, what you call the collections, has to leave behind us. Only those virtues, actions of the virtues, and the actions of the non-virtues, they will come with us. And that, what you call the awareness, awareness, that bringing that into our mind, which is not scaremongering, not just completely, the what you call the causing fear. With that understanding, then will lead us, people who are seeking liberation, lead us, more seriously and more actively in our, spiritual path. And that is the reason. So, very, very powerful meditation, on the right view in the context of nature of impermanence. Và trong phạm vi này, sự hiểu về bản chất của sự vô thường có thể được áp dụng như thầy nói trước đây, là chúng ta có thể tu tập trưởng dưỡng để thấy rằng là tất cả mọi sự việc và mọi sự kiện hình thành do nhân và duyên. Và đối với chúng ta, những người sơ cơ, hiểu về chánh kiến là điều thật là quan trọng để mà cho chúng ta có thể, nếu chúng ta có thể áp dụng được về bản chất của sự vô thường trong chính cái mạng sống, trong chính cái kiếp sống của mình. Như Ngài Tông Khả ở trong quyển Lam Rim đã viết là Chua Ngeba, thầy không có nói hết bằng tiếng Tây Tạng, thì cái bằng tiếng Việt là như vậy. Chết là điều chắc chắn. Thời gian chết hay thời điểm chết thì không chắc chắn. Khi sự chết xảy đến, chúng ta sẽ để lại tất cả những điều mà chúng ta đã thu lượm ở trong vòng luân hồi sinh tử. Chỉ có những hành động, những thiện hành vi, những thiện hành và những hành vi bất thiện sẽ đi theo với chúng ta mà thôi. Thì cái sự hiểu biết này, cái ý thức biết này sẽ đem đến cho tâm của chúng ta, không phải là để cho chúng ta gây nên cái sự sợ hãi trong chúng ta, mà để hướng dẫn cho chúng ta để mà thực hiện
để tu tập trên đạo lộ về tâm linh một cách nghiêm túc hơn và một cách gọi là cố gắng mà dấn thân vào sự tu tập nhiều hơn. Đó là lý do. Như vậy đây là cái sự thiền quán thật là mạnh mẽ về chánh kiến trong phạm vi chúng ta nói đến là bản chất của sự vô thường. Oh yeah. So we are going to leave here today and we'll say the 21 Thara prayers, long life and the dedication. Chúng ta chấm dứt buổi thuyết pháp ngày hôm nay và bây giờ là phần trì tụng tán thán 21 vị độ mẫu cũng như trì tụng hồi hướng và hồi hướng trường thọ đến Đức Lạc Lai Lạt Ma. Om je tsu ma pa ma cho ma la cha tse lo cha tse cho ma nyo ma pa mo je ne ge je lo dan cha ma ji den sum gun chu je she je ke sa ra che wa le ne jong ma cha tse dong ge da wa gun do kang wa ye ne zi be she le ma ka ma dong da cho ba na ma ji rab do che we we ra ba ra ma chang ze sen ngu cho ne je je pen me chang ne nang ba ra je ma jian ba zun zhu ga du bo she wa se ba sam de ju yu nie ma chang ze te xin she be zu da ta ye nang ba ra jia wa che ma lu pa ru jin ba to be jia wei se ji xin du de ma chang ze du da rang hong ye ge de da chao da nam ga gang ma ji de dong bo sha ji ne de le ba me ba gu ba ne ma chang ze jia jin me la chang ba long la na zo wang ju che ma zhong bo ro la ti sa na ma da ni jun cao ji du ne de ma chang ze de je cha dang pe ji pa ro zhu gu rab du zhong ma ye jiang yung gu mo sha ji ne de me ba ra zhu ba xin du ba ra ma chang ze du ri ji ba chen bo de ji ba wo na ba ra zhong ma chö je shen ne chong ye den ze zhao tam je ma lu se ma chang ze gun zhuo song zhen cha je sen me to ka na ba ra je ma lu cho je ko lo jian be rang je we je cong na ma che ma chang ze rab du ga wa je be wo jian we je teng wa be ma xie ba rab xie du da ra ye du dang jing den wang du zai ma chang zai sa xi zhong wei co nam tam zai gu ba nu ma nie ma chuan nie ye wa ye ge hong ge pong ba tam zai na ba ra zhuo ma chang zai da wei dong bu wo jian jian ba tam zai xin du ba ra ma re be chun ne we ba me le da ba ra xin du we ra ba zai ma chang zai ge be ta ma me da ba re chen we we ne ne ma ye jiang yung gu mo gu ne ko ro ge da ye bong ne na ba ra jo ma chang zai sa xi ngo la cha ge tel ge ne jing sha ge dong ma chuan ye jian zai ye ge hong ge ren ba dun bo nam ne ge ma chang zai de ma ge ma xie ma nyang en de xin ju yu nie ma so wa om da yang da den be di ba chen bo zhong ba nie ma chang zai gu ne ko ra wa ga we da ye lu ne na ba ra gen ma ye ge ju be nga ne gu be re ba hong le zhong ma nie ma chang zai du ri sham ne da be
Honge nambe sabe nyama Rera me da ra tang be che Jigden somna yo wa nyama Chanze la ye so ye nambe Reda da jen chang na nama Tara nye ju pe je ye ge Dong na ma lu pa ne se le ma Chanze la ye so na ma je po Lhātāṃ mīhāṃ jī tēṃ guṇe gōcā gāvā jī jī dzētāṃ mīlāṃ ngēmbā sēlēṃ chāngcē nīmā tāvā jē bē jīñī pōlā vērvā sēlēṃ hārā nīchū tūtā rā yī shīndō thākbē rīmnē sēlēṃ chāngcē tīñī sūmnāṃ gōbē Shive tuta yanda dema, dendang rolang nijin tsonam, jomba turi rapcho nyema, sawe nga ji deba ditang, changze wane nishu tsa che. Chanjo semcho rinpoche, maje panama je juro che, jeba nyamba meba yang, kongne kongdo pewara sho. Kanre rave korve shinkamande, Pendant dewa malu jungwe ne jenre sewa tenzin jaso yi shabe side pado tengyoro je. Thank you, Rinpoche. Thank you, you. Rinpoche. Thank you, Rinpoche and Lisa. Thank you, Rinpoche. Very much. Thank you. Good night. Have a good evening, Rinpoche. Thank you very much. Oh, Thank you and good night.